أنا سعيد جدا بوجودي مع معالي الأمين العام. I'm very happy to be here with you, Mr. Secretary General. مثل ما نعرف المملكة العربية السعودية دولة مؤسس للأمم المتحدة. As you know, Saudi Arabia is a member country that co-founded the United Nations. ونحن نؤمن بمبدأ الأمم المتحدة وسيادة القانون وتنظيم عمل العالم وسيادة الدول في العالم. And we believe in the notion of the United Nations and its work and its scope and in the sovereignty of nations and the rule of law that governs the world. مشكلتنا في الشرق الأوسط مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة. Our problem with the Middle East is with the ideas that do not condone or believe in the notion of the United Nations. والتي تعمل بشكل صارخ يخترق كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة. And that continue to operate in stark contradiction to the principles of the United Nations. في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. In interfering in the internal affairs of other countries. وفي الترويج لأيديولوجيات عابرة للحدود ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية. And in promoting transnational ideologies that are not related to national interests. احنا في السعودية نمثل فقط مصالح المملكة العربية السعودية. We in Saudi Arabia represent only the national interests of Saudi Arabia. ونعمل مع حلفائنا في الشرق الأوسط لحماية مصالحنا وأمننا. And we work and cooperate with our allies in the Middle East to protect our and their interests in the region. أيضا نعمل مع حلفائنا في العالم ومع الأمم المتحدة من خلال شكل الأمم المتحدة وهيكلة الأمم المتحدة وأنظمتها. And we also work with our allies and friends around the world, including the United Nations, according to its scope and responsibilities. نحاول قدر الإمكان أن نحل إشكاليات الشرق الأوسط بحلول سياسية. And we try as much as we can to solve the problems of the Middle East politically. إذا الأمور خرجت بعض الأحيان عن السيطرة نحاول أن نتفادى أكبر قدر ممكن من الأخطاء وأكبر قدر ممكن من الإشكاليات. And if things go out of control, we try as much as and as hard as we can to avoid all the other impacts and things not to go more out of control. لذلك نحن اليوم نحاول نعمل مع الأمم المتحدة لتفادي الكثير من الإشكاليات اللي قد تحدث في الشرق الأوسط. That's why we are working today with the United Nations in order to avoid many of the other repercussions that might happen in the Middle East. سوف نكون عضو فعال. We will continue to be an active member. سوف نساهم مثل ما ساهمنا في تاريخنا في حماية مصالح الأمم المتحدة وبلادنا. We will continue to contribute like we have in our history to further the interest of the United Nations and our country. وسوف نلتزم بالقوانين مثل ما كنا ملتزمين فيها. And we will continue to comply like we have always been with the international laws. شكرا. Thank you. Thank you.